ನಡೆಸಲು ಸಹ ಅವರು ಶ್ರಮ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡೈಲಮಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅಲ್ಯುಮನಿ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. There are, I thought I should make the situation light, attractive and humorous by introducing a few anecdotes. There I am slightly disappointed. Mr. Holla has already stolen this show. This is the trouble with seniors in this profession. Am I right or wrong? In spite of that being the truth, I do not want to take much time, though the organizers of the function, the alumni are very generous to give me about 1 hour 15 minutes to address the gathering. When I looked at the time slot, I was wondering, as I have anticipated, first few rows will be occupied by the alumni. What can I tell them? Then I also anticipated that the backbenchers students, what is there for me to tell when they are all always guided by Google Guru? This is yet another predicament for a sitting judge to address an alumni, more particularly with a friends whom he knows and so many other people. There is yet another way to complete the task assigned to you by referring to each one of the individuals you know on the stage. It takes about half an hour to refer to each one of the names, my association with them, then I can complete half an hour. I do not want to bore you. But I know, after coming here, I know and I could immediately get connected to more number of lawyers, respected senior brother of the Supreme Court, my sister. My acquaintance with her dates back to 1980-81. Yet another truth now I am compelled to disclose is that I speak Kannada. By not only studying in SJRC College and Acharya Pathashala, I could pick up a few vertical and horizontal lines in a beautiful language like Kannada. But there is yet another reason for me to be more familiar with Kannada language. That is, my mother is from a village near Chintamani, Kolar district, and all my maternal uncles, they were all working in Bangalore. Our generation, especially the first 4 rows of this auditorium, in our days, holidays would mean going to Sodarmava or Mane, Ammama or Mane. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. I don't remember the number of books then, and I remember Madam Principal saying the library has a collection of 17,000 books. Now, apart from the e-library, all of us will be saying this in one voice. Our teachers guide us,
In fact, the expression used by His Lordship is, they sizzle us to be councils at the end of our term. They guide us. Book teaches us. You hold the book, you read. It does one wonderful thing. And I will ask all my young friends at the back who are, because of the circumstances today, go to Google easily. I'll ask this question. I come from the book generation. The book, I remember my teacher telling me in my very early days, when you hold a book, put on your cap to imagine. Your imagination cap is what my teacher would say. So we hold the book, we read, and we start imagining. In fact, Professor Nagushan was kind enough to send me one of the books in the recent months. And it is about how the princely states came into the Union of India. When I was reading the book, I was taught of this, I was remembered of this. And that, ladies and gentlemen, with the permission of all the seniors here, I understand is an excellent way of learning. So please, all my good friends, I was the student of this college 74 to 77. Professor Nagushan also taught me legal history. Whenever I saw Professor Nagushan in the court arguing a case, I always had a guilty feeling. I must tell why. We did not attend many classes legal history. But though I missed these classes, I never missed his arguments. And there is one more experience I must share. Me and my friend, one Sunanda, daughter of B.N.K. Papaya, at that time sitting MLA, we went to Professor in the staff room and he just looked at us. Which class you are? He asked us. I don't remember seeing you both in that class, he said. Then, sir, exams are fast approaching in another 2 months. Can you just tell us which chapters I have to go through so that we can write the exam properly? Looking at him, my God, he had cancer. Probably is cured. At that time, he collected money saying terminal. Then I could see him doing like this. He was appearing for one of the insurance companies. And then during lunch hour, they came and met me. You are the same Krishna Swami, I asked. And he says, you promised to give me some more money. Till today you have not given. Honorable Mr. Justice S.V. Bhattigaru, my younger brother who is in the Supreme Court, my affectionate sister Justice Manjula Chellur, brother judges of Karnataka High Court,
Honorable Mr. Justice B.M. Shamprasad, Honorable Mr. Justice S.G. Pandit, Honorable Mr. Justice Nawaz, the President, a veteran President. Do you know his age? He is not old age man. He is a young and dynamic person at the age of 84 years, M.C. Narayan. My affectionate designate senior lawyers who passed out from this great institution, made a big mark in the professional career, got the recognition from the High Court of Karnataka, conferred senior counselship, and they are the great asset to the Indian judiciary today. There are a good number of my classmates, my sisters telling, Krishna Swami was my benchmate. He is a very articulative speaker in ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ whether it is going to be implemented or not, it all depends upon your strength and your action in future. At least in this hall on the college today, wherever I am going and addressing the students community, more than 50% of the girl students are there. It's a good sign. It's a very good sign for development and progress of the nation. 50% of the population today is women. The Supreme Court, judgments after judgments, including the constitutional bench judgments, have rendered the woman the weaker section of the society. They are strong physically and mentally, but they are being considered as the weaker section of society. They require the attention of the preamble portion of the social justice to them, to uplift, not for them, to honor the constitutional concept of the equality and equal opportunity, to see that women plays a predominant role in the country development, in the house development, but when the question of power, question of property, they are neglected in a male-dominated society, which we are required to break it. That is possible only, not only the women, the gathering like this, and the speeches that will be delivered by the eminent persons. Justice Bhatti, she was referring to the mother affection to the child. Mother affection to the husband is there, but mother affection, that is the affection of the mother. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಯುವ ನಾಯಕ ನಾನಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಥ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಥ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾವೀಗ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ತಾವು ಅವ್ರ ಕೋಟಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಕ್ರೌಡ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ವೆಲ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ದುಷ್ಯಂತ್ ದಾವೆ ವಾಸ್ ದಿ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಸೆಡ್ ಸರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟೇರಿಯನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರೀಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ advocates are very intelligent persons. They are the only intelligent persons which I say. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಲಾಯರ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗ್ತದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕು ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗರ್ವದ ಮಾತಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಹಣ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಒಂದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೋ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ 100% ಇದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರುವವನು ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲಾಯರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿನ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. Honorable Justice D. I thank Sri Ravi Nayak for the judge of the High Court of ಹಲೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ಊಟ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಸಾಲಿಮಠ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ SJRL ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ S.V. ಭಟ್ಟಿ, ಆನರಬಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರು ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ V. ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು, ಫಾರ್ಮರ್ ಜಡ್ಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಜೊತೆಗೆ MC ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಅವರು ಕೂಡ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಲಾಯರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅವ್ರು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1963 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತುಂಬ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ನಾವು ಎಸ್ ವಿ ಬಾತಿ ಸಾಹೇಬು ಈಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಲುಮಿನರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇವರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲುಮಿನೈಸ್ ಅವ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಆಸೆ ಇವತ್ತು, ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಈಡೇರಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನು ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಕೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ.